İyunun 22-si səhər saatlarında ABŞ hərbçiləri İranda 3 obyektə zərbə endirərək İsrailin İranın nüvə proqramını məhv etmək səylərinə qoşulub. Bu riskli addım Tehranın regional münaqişəyə səbəb ola biləcək qisas təhdidi fonunda uzun müddətdir düşmən olan İranı zəiflətməyə hesablanıb. Associated Press-in məlumatına görə Gecə Yarısı Çəkici Əməliyyatı adlanan missiyada aldatma və yayındırma taktikalarından istifadə olunub və Pentaqonun bazar günü səhər keçirilən brifingində Hexet və Hərbi Hava Qüvvələrinin generalı Birləşmiş Qərargah Rəisləri Komitəsinin sədri Dan Caine tərəfindən verilən məlumata görə İran tərəfindən heç bir müqavimətlə qarşılaşmayıb. İsrail ABŞ zərbələrinin öz ordusu ilə koordinasiyalı şəkildə həyata keçirildiyini bildirib. ABŞ isə zərbələrə İsrail təyyarələrinin cəlb olunmadığını qeyd edib. Pentaqon jurnalistlərə missiyanın təfərrüatlarını açıqlayarkən 3 İran nüvə obyektinə son dərəcə ciddi ziyan və dağıntı vurduğunu bildirən bir xəritədə yayımlayıb. ABŞ və region İrandan gecə zərbələrinə cavab gözləyərkən Hexet bildirib ki, hərbi generallar regionda, xüsusilə İraq, Suriya və Fars körfəzində qüvvələrin mühafizəsi tədbirlərini yüksəldiblər. Birləşmiş Qərargah Rəisləri Komitəsinin sədri Dan Caine müxbirlərə deyib. Qüvvələrimiz yüksək hazırlıq vəziyyətindədir və İranın hər hansı cavab tədbirinə və ya proksi hücumlarına cavab verməyə tam hazırdır ki, bu da son dərəcə pis seçim olardı. At approximately 5 p.m. Eastern Standard Time last night, and just prior to the strike package entering Iran, a U.S. submarine in the Central Command Area of Responsibility launched more than 24 Tomahawk land attack cruise missiles against key surface infrastructure targets at Esfahan. As the Operation Midnight Hammer strike package entered Iranian airspace, the U.S. employed several deception tactics, including decoys, as the 4th and 5th generation aircraft pushed out in front of the strike package at high altitude and high speed, sweeping in front of the package for enemy fighters and surface-to-air missile threats. As the strike package approached Fordow and Natanz, the U.S. protection package employed high-speed suppression weapons to ensure safe passage of the strike package, with fighter assets employing preemptive suppressing fires against any potential Iranian surface-to-air threats. We are currently unaware of any shots fired at the U.S. strike package on the way in. At approximately 6:40 p.m. Eastern Standard Time, 2:10 a.m. Iran time, the lead B-2 dropped 2 GBU-57 massive ordnance penetrator weapons on the first of several aim points at Fordow. As the president stated last night, the remaining bombers then hit their targets as well, with a total of 14 MOPs dropped against 2 nuclear target areas. All 3 Iranian nuclear infrastructure targets were struck between 6:40 p.m. and 7:05 p.m. Eastern Time. Again, that's about 2:10 in the morning local time in Iran, with the Tomahawk missiles being the last to strike at Esfahan to ensure we retain the element of surprise throughout the operation. In total, U.S. forces employed approximately 75 precision-guided weapons during this operation. This included, as the president stated last night, 14 30,000-pound GBU-57 massive ordnance penetrators, marking the first ever operational use of this weapon. I know that battle damage is of great interest. Final battle damage will take some time, but initial battle damage assessments indicate that all 3 sites sustained extremely severe damage and destruction. More than 125 U.S. aircraft participated in this mission, including B-2 stealth bombers. Well prior to the strike, General Kurilla elevated force protection measures across the region, especially in Iraq, Syria, and the Gulf. Our forces remain on high alert and are fully postured to respond to any Iranian retaliation or proxy attacks, which would be an incredibly poor choice. We will defend ourselves. The safety of our service members and civilians remains our highest priority. ABŞ hərbçiləri bazar günü səhər İranda 3 obyekti vuraraq İsrailin ölkənin nüvə proqramını ləğv etmək məqsədi daşıyan müharibəsinə birbaşa qoşulub.
Bu, Tehranın geniş regional münaqişəyə səbəb ola biləcək cavab təhdidləri fonunda köhnə düşməni zəiflətmək üçün riskli bir addımdır. Associated Press-in məlumatına görə zərbələri ilk olaraq Prezident Donald Trump açıqlayıb. İran hökumətindən dərhal heç bir açıqlama verilməyib. İranın dövlət agentliyi İrana hücumların ölkənin Fordo, İsfahan və Natanz nüvə obyektlərini hədəf aldığını bildirib, lakin əlavə təfərrüat verməyib. ABŞ-ın müharibəyə birbaşa qoşulmaq qərarı İsrailin İranın hava hücumundan müdafiə və hücum raket imkanlarını sistematik şəkildə məhv etmək, eyni zamanda nüvə zənginləşdirmə müəssisələrinə ziyan vurmaq məqsədi ilə İrana bir həftədən çox davam edən zərbələrindən sonra gəlir. Lakin ABŞ və İsrail rəsmiləri bildiriblər ki, Amerika Stealth bombardmançıları və yalnız onların daşıya biləcəyi 30.000 funtluq bunker booster bombası İranın yer altında dərinliklərdə yerləşən möhkəmləndirilmiş nüvə proqramı ilə bağlı obyektləri məhv etmək üçün ən yaxşı şans təklif edir. Trump sosial media paylaşımında deyib ki, biz İranın Fordo, Natanz və İsfahan daxil olmaqla 3 nüvə obyektinə qarşı çox uğurlu hücumumuzu tamamladıq. Bütün təyyarələr hazırda İranın hava məkanından kənardadır. Əsas obyekt olan Fordoya tam bomba yükü atılıb. Bütün təyyarələr təhlükəsiz şəkildə evinə qayıdı. Thank you very much. A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime, Fordo, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight, I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. For 40 years, Iran has been saying death to America, death to Israel. They have been killing our people, blowing off their arms, blowing off their legs with roadside bombs. That was their specialty. We lost over 1,000 people, and hundreds of thousands throughout the Middle East and around the world have died as a direct result of their hate. In particular, so many were killed by their general, Qasem Soleimani. I decided a long time ago that I would not let this happen. It will not continue. I want to thank and congratulate Prime Minister Bibi Netanyahu. We worked as a team like perhaps no team has ever worked before. And we've gone a long way to erasing this horrible threat to Israel. I want to thank the Israeli military for the wonderful job they've done. And most importantly, I want to congratulate the great American patriots who flew those magnificent machines tonight, and all of the United States military on an operation the likes of which the world has not seen in many, many decades.